A journalist from Uttar Pradesh who was shot at in Ghaziabad near Delhi on Monday night in front of his two daughters died this morning at a hospital. CCTV footage showed the journalist Vikram Joshi lying on the road, wounded, and one of his daughters weeping, screaming around for help. Vikram Joshi was travelling on a motorcycle with his two daughters when a group of men assaulted him and opened fire at him at around 10:30 pm on Monday. His family claimed that he was attacked because he had complained to the police about his niece being harassed by some men just 4 days prior to his attack. 9 accused have been arrested, one man is still on run, officials said. 2 policemen have been suspended. 9 people have been arrested, including 2 main accused, Ravi and Chotu. A weapon was also seized from their possession. Kalanidhi Naithani, Senior Superintendent of Police Ghaziabad, was quoted as saying by news agency ANI. श्री अनिकेत जोशी ने अवगत कराया कि इनके पत्रकार भाई विक्रम जोशी जो गाजियाबाद की दैनिक जनसागर टुडे के लिए कार्य करते हैं, कल जब ये अपनी बहन के घर से लौट रहे थे माता कॉलोनी क्षेत्र में, तो वहां पर हमलावरों ने इनके ऊपर अटैक किया है और इनको फायर आर्म से भी चोटिल किया है। इस सूचना पर हम सभी अधिकारी अस्पताल पहुंचे और वहां पर टीमें लगा करके साक्ष्य जुटाना शुरू किया है। ये फिलहाल अस्पताल में उपचाराधीन है, वहां पर चिकित्सकों की टीम इनका उपचार कर रही है। जो साक्ष्य जुटाए गए उसके आधार पर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम मोहित, दलवीर, आकाश, रवि और शाकिर हैं। इन सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। वहीं इनके बयानों से जो कुछ और नाम और तथ्य प्रकाश में आए हैं उसके लिए विवेचनाएं और धरपकड़ जारी है। The state government has announced Rs 10 lakh for the family which protested at the hospital where the journalist died and refused to allow the body to be taken for post-mortem. A group of journalists protested on his death and police incompetence. CM Mamata Banerjee also expressed her condolences on the journalist's death. The Siliguri Metropolitan Police got cracking today on the violators of the lockdown and detained 22 persons. Anyone moving out of their houses without a valid reason was being taken in by the police. The lockdown was extended as the spike in cases was growing and had to be contained. In a new development of the range officer Sanjay Datta's transfer, sex workers, 100 of them from Din Bazar, Jalpaiguri, protested and demanded that he be reinstated in Balakoba from where he was transferred. They said that the range officer was a good man and looked after their well-being like many others and that his transfer was unjustified. They said that they would continue with their protests till the matter is resolved. এখানে জমা হয়েছি কেন? এখানে সঞ্জয় বাবুর জন্য। কেন? সঞ্জয় বাবু খুব ভালো লোক। আমাদের ছেলেপেলে যখন না খাইছিল, সঞ্জয় বাবু হচ্ছে বৃষ্টির মধ্যে ভিজে চাল ডাল দিয়ে গেছে। ওর জন্য আমরা খুব দুঃখিত। একে কোথায় পাঠাইয়েন না, এইটাই অনুরোধ করি। বিপদের টাইমে সঞ্জয় বাবু দাঁড়াইছে এসে আমাদের সামনে, ছেলেপেলেকে খাওয়াই বাঁচাইছে। সঞ্জয় বাবুকে থাক, সঞ্জয় বাবু এখানে থাকবে। সঞ্জয় বাবু তো লোকই হতে পারে না। আমাদের আশেপাশে কেউ ছিল না, সঞ্জয় বাবু ছিল। Heavy rains in Siliguri city and its suburbs has led to a lot of waterlogging. People were wading through knee-deep water in several areas. Water entered several homes, making life extremely difficult as living in inundated homes was becoming a problem. People are fed up with the situation as it is a regular feature that has been carrying on for years with authorities not doing much about the issue. আমরা তো মোটামুটি এটা নিয়ে অনেকবারই ওয়ার্কআউট করেছি। লোকালি ইস্যু হলে আমরা মোটামুটি টেম্পোরারি ড্রেন দিয়ে জলটা পাস করার ব্যবস্থা করেছি আগে বিগত দিনে। এখন যেটা প্রবলেম হচ্ছে যে এটার জন্য যে বড় একটা প্রজেক্ট আমরা পাঠিয়েছি সেটা ডিপিআর রেডি হয়ে আছে এবং এটার প্রপোজাল আমাদের এখান থেকে স্টেটে ফরওয়ার্ডও করা হয়েছে, ঠিক আছে। কিন্তু এখনও নেসেসারি ফান্ড আমরা পাইনি, তাই জন্য এটা ইমপ্লিমেন্ট করা যায়নি। এটা বড় সড়ো প্রজেক্ট আছে, নিয়ার আবার 20 crores প্রজেক্ট আছে। কারণ এখান থেকে পুরো এশিয়ান হয়ে ধরে মেডিকেল মোড় পর্যন্ত যতগুলো আছে 17 ড্রেনের প্রপোজাল আমরা পাঠিয়েছি। যদি ফান্ড স্যাংশন হয়ে যায় তাহলে আমরা টেন্ডার করে ওরা করতে পারবে প্রসেসিং। কিন্তু ইন দ্য মিন টাইম যদি কিছু হয়ে যায় আমরা স্যারকে জানাচ্ছি, যদি তাড়াতাড়ি ফান্ড আনানোর ব্যবস্থা করা যায়। আপাতত আমরা টেম্পোরারি কিছু অ্যারেঞ্জমেন্ট করা গেলে আমরা জল ব্যবস্থা Incessant rains has brought residents of Banarhat out of their homes last night when water entered their homes and the streets outside their homes turned into a gushing stream.
Kitchen utensils and food had to be kept on beds to prevent getting soaked with water. The residents of the area are at a loss and helpless. Water also entered the Telipara tea garden surrounding the area, destroying property and crop. Heavy rains in Dhupguri, Jalpaiguri district have waterlogged and flooded several areas, driving people out of their homes. The district administration and the disaster management teams are rescuing people and bringing them to safer areas. The local MLA was at the spot to take stock of the situation. In Kuch Bihar district, the Tosha river, which is in spate, has inundated several areas in the district and has put residents in deep trouble. The waters of the river has also washed away many homes that were situated near its banks. The other rivers that pass through the district have also flooded large areas. The district administration is taking stock of the situation. Please like our Facebook page and do subscribe to our YouTube channel. Hit the bell icon to never miss the latest updates from News at 9.